Welcome everyone to the second talk of the academic track. My name is Christina Ludwig. I'm a member of the scientific committee this year for the State of the Map. I'm working in Heidelberg at the GIS Science Research Group at Heidelberg University. Some of you may remember it from 2 years ago, where the State of the Map took place. So the next talk is titled, What Has Machine Learning Ever Done for Us? It will be given by Peter Mooney. He's an assistant professor of computer science at Maynooth University in Ireland, where his research lies at the intersection of computer science and geocomputation. He has been actively involved in research related to OpenStreetMap since 2008. He has been a participant in the academic track of State of the Map since it began, and is also an author or co-author of several impactful OpenStreetMap publications. So, Peter, go ahead. Hola, bienvenidos a nuestra presentación para el State of the Map 2021. Mi nombre es Peter Mooney y en nombre de mi colaborador y colega Edgar Galvan, le traemos el resultado de nuestra investigación en la Universidad de Maynooth University. Esta presentación diría es sacar la pregunta: ¿qué ha hecho por nosotros aprendizaje automático, Machine Learning? Es una referencia accidental de Monty Python. ¿Qué ha hecho por nosotros aprendizaje automática para la comunidad de OpenStreetMap? Lo que hemos visto y para los que tienen interés en computación, aprendizaje automático es un enfoque clave para la solución de problemas, que atiende temas que son atendidos de manera manual. Aprendizaje automático parece trabajar bastante bien para atender problemas difíciles de manera manual. Pueden producir una solución. Ha habido mucho interés académico en aprendizaje automático en el pasado, década e incluso más allá. Incluso teledetección, lenguaje natural. Pero la pregunta que queremos hacernos esta vez en esta presentación es, dado toda la investigación académica realizada en aprendizaje automática, utilizando aprendizaje automático con o para OpenStreetMap, ¿cuáles son las implicaciones, beneficios o salidas para el proyecto y la comunidad OpenStreetMap? Se ha realizado investigación sobre ¿existe algún beneficio, algún tipo de valor que se pueda conseguir para la comunidad o el proyecto OpenStreetMap con aprendizaje? Hay muchas aplicaciones de aprendizaje automático y muchas se han utilizado en la década pasada para OpenStreetMap. Pero una de las preguntas que quisiéramos hacernos es, ¿cuántas de esos enfoques podrían ser adoptados o usados por la comunidad OpenStreetMap? Sería una pregunta que se podrían hacer, que los académicos desarrollen soluciones basadas en investigación, que los enfoques sean utilizados por la comunidad OpenStreetMap. Y también queremos preguntarnos otra pregunta: ¿cuáles son los beneficios e impactos de los esfuerzos de la comunidad de investigación? La comunidad o el proyecto pueden obtenerlo y acceder a los beneficios. Entonces, aquí una vista general de la presentación. Vamos a tener una metodología, cómo se hicieron las cosas, basado en artículos académicos. Tendremos un proceso que
¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Descubrimientos y observaciones, qué aprendimos, en qué podemos trabajar. Después, lo que lleva al puntos finales de discusión, que son los siguientes pasos. ¿Hacia dónde podría dirigirse la investigación? Entonces, comencemos la metodología. Como dije, llevamos una investigación razonablemente rigurosa. En 2021 utilizamos Google Scholar, Google Académico, para hacer una revisión de qué nos entregaba. Tuvimos que hacer una revisión manual y selección, por ejemplo, que queríamos que se cumplan ciertos criterios, estén cumplidos. Por ejemplo, el artículo tiene que ser relevante a OpenStreetMap, debe contener un componente significativo de aprendizaje automático o enfoques, y no queremos incorporar revisión de literatura. Queremos que el artículo esté basado en desarrollo, no en una revisión. Tenemos una lista mantenida de los artículos en GitHub. Es una muestra relativamente pequeña, lo reconocemos. No asumimos que es una cobertura de todos los artículos que están disponibles. Existe un cuerpo más grande de artículos disponible que podría crearse si hubiera más tiempo y energía que se dedicara. Entonces, el artículo tiene que tener un componente importante de aprendizaje automático. OpenStreetMap debe ser utilizado de alguna manera significativa como entrenamiento, como el conjunto de datos destino, como parte de la validación o prueba de aprendizaje automático. Tenemos que considerar situaciones donde OpenStreetMap no es la única fuente de datos, que es integrada con otros conjuntos de datos que son usados en aprendizaje automático, que pueden ser datos espaciales o no espaciales usados en aprendizaje automático. Aquí tenemos una cuenta de repositorio de GitHub donde están el enlace en la lista de State of the Map. Tendrán acceso a este enlace. Aquí está nuestra muestra, nuestro conjunto de muestra. Como les dije, fue sacado de Google Académico. Elegimos 50 artículos. Tuvimos que quitar 5 porque no tenían contenido OSM. Quizás solamente era usado como base, solo para mostrar los resultados, ¿no? O simplemente eran revisión de literatura, ¿no? Eso significa que tuvimos que agregar 5 artículos más para completar los 50 artículos que mencionamos. El proceso. Suposiciones del trabajo. Se asume que el tamaño de la muestra es pequeño, pero asumimos, es una opinión personal, que tenemos una buena representación. No existe una sobrerepresentación de ningún grupo en particular. Tenemos una clasificación que hemos hecho que es potencialmente subjetiva y podría incluir algún sesgo. No asumimos que es totalmente imparcial, indestructible. Utilizamos unas clasificaciones para tener algún entendimiento mayor, para atender nuestras preguntas y respuestas.
No evaluamos los resultados de los artículos, los resultados individuales. Todo el tema de exactitud, resultados, no es profundizado, se toma cómo están los artículos. Eso es para otro momento. No estamos apoyando ni promoviendo ningún enfoque particular. Se hace una validación cruzada de las clasificaciones si es que exista. Descubrimientos y observaciones. Existe un artículo mostrado aquí por John Vargas y sus colegas en 2021, disponible como acceso público. Es una revisión bastante amplia de OpenStreetMap asociado con aprendizaje automático y teledetección. Como el autor sugiere, los autores sugieren dos formas de uso. Una es para mejorar la calidad y la cobertura de OSM, utilizando SIG y teledetección. Y el segundo aplicación es el uso de OSM para entrenar modelos, para que luego puedan servir aplicaciones. Lo que estamos nosotros es tomando lo que está en rojo, las dos grandes grupos de aplicaciones. Consideramos esas dos grandes grupos de aplicaciones. Entonces, encontramos que de los 50 artículos tratamos de asignar a las dos grandes grupos de aplicaciones. Encontramos 23 artículos que entendían el primer grupo, mejorar la cobertura y calidad de OSM, con aprendizaje automático, mientras que 31 utilizaban datos existentes para entrenar aplicaciones de aprendizaje automático. Dos artículos atendían ambos aplicaciones. Tanto manejaba uno y otro grupo de aplicaciones. Aquí tenemos los dos artículos que seguían los dos criterios. Puede ver que ya desde el título se hace mención de mejorar la cobertura o calidad de OSM, pero también son utilizados para entrenamiento de aprendizaje automático, para servir alguna aplicación. Y esa aplicación puede simplemente un tema de calidad de... En el criterio de cobertura y calidad de OSM, los 23 artículos que se mencionaron, que tratan de mejorar la cobertura y calidad, hicimos nuestra propia clasificación. ¿Qué tipo de cobertura y calidad se estaba haciendo? Por ejemplo, teníamos patrones de contribución en 3 artículos, anotaciones, calidad, geometría y problemas topológicos. Estas clases no son necesariamente excluyentes entre ellas. Puede haber sobreposición. Hay muchas maneras de ordenar estas clases. La clase anotación, que es etiquetado, era la más popular con 14 artículos. De los 23, 14 eran dedicados a etiquetado de datos. Y esa era la manera como mejoraba OSM. Ahora, en el otro gran grupo para entrenamiento y aplicaciones de aprendizaje automático, también utilizamos nuestra propia clasificación, ya que no existía propiamente. Tomamos 5 clases: transportación y navegación,
utilizando como entrenamiento. Tenemos como conjunto de datos de entrenamiento, socioeconómicos, análisis de imágenes y otras categorías que no caían en las anteriores clases. Y hay unas aplicaciones interesantes, por ejemplo, el enrutamiento de vehículos eléctricos, entrenamiento para crear bloques de calles, para áreas construidas, como indicadores socioeconómicos, en el análisis de imagen, utilizando etiquetar imágenes, por ejemplo, escuelas. Aquí hemos basado nuestra clasificación. He trabajado con el 2019 con mis colegas Greenberger y otros en otra State of the Map. Publicamos en el componente académico del 2019. El enlace está abajo. Nos preguntamos si podíamos conectar el mapa, cómo se podía explorar las interacciones entre las comunidades académicas y de mapeo de OpenStreetMap. Y había una clasificación y hemos tomado esa clasificación de entonces en el estudio actual. Se puede estimar cuál es la comprensión de los autores. Reconocemos que los artículos algunas veces están reducidos, no pueden profundizar en las conexiones, por ejemplo, con los datos. Utilizamos las 5 clases. Si en los artículos considerados se toma en cuenta OSM como fuente de datos con contribuyentes, como producto de datos sociales, o no existe ningún entendimiento. Entonces esto es lo que encontramos. De los 50 artículos, 25 reconocían OSM como fuente de datos. Eso es algo interesante, no hay duda. Pero al mismo tiempo, otros 25 artículos no tenían ningún entendimiento o percepción de OSM, ninguna consideración. Puede haber razones, pero no había un reconocimiento claro de OSM en esos 25 artículos. Si solo miramos los enfoques de aprendizaje automático, existe una gran variación de técnicas. El enfoque de este estudio actual no es criticar, sino simplemente aquí listar qué se ha utilizado de aprendizaje. Tenemos random forests con aprendizaje automático de conjunto, ensemble, muy popular. Para análisis de imágenes, las redes neuronales convolucionales. Tenemos agrupamiento, clustering, supervisado, no supervisado, otros enfoques como boosting y para lenguaje natural, LDA. Aquí tenemos en la diapositiva un ejemplo de cómo un clasificador de aprendizaje automático podría ser usado para la anotación de objetos. Una de las últimas preguntas era, ¿cualquiera de esos enfoques podría ser replicado en otras áreas de OSM? ¿Podría aprovechar la comunidad? Y utilizamos una representación de semáforos. Rojo para los que son muy difícil replicar, 8 artículos, naranja, 29, y verde cuando el artículo definía como prioridad y era posible esa replicación. Aquí tenemos 2 excelentes ejemplos de los verdes replicables. Ahí era prioridad.
Siguientes pasos. Existe una gran diversidad, aún incluso en esa muestra pequeña que tomamos. Hay algunos artículos que mencionan la calidad de los artículos, donde el aprendizaje automático podría ayudar, pero sin indicar claramente cómo. Tenemos oportunidades de aprendizaje. Todavía queda pendiente de cómo podría hacer esa conexión. Podrían estar ocultos por falta de entendimiento mayor. ¿Cómo podría beneficiarse la comunidad? Entonces, vamos a nuestra pregunta final. ¿Qué ha hecho aprendizaje automático por nosotros? Es estimar el valor que OSM da. Es enorme el valor que ha proporcionado OSM a aprendizaje automático. Muchos de los enfoques podrían darse muy bien para implementación en OSM. Por ejemplo, la sugerencia de etiquetas, corrección de etiquetas, eso sería muy fácil, muy fácil, muy accesible. Finalmente, falta entender cómo ese conocimiento se podría integrar. Resulta difícil todavía cómo el conocimiento de aprendizaje automático se podría contribuir efectivamente a la base de datos y a la comunidad OSM. Como hablamos en nuestro artículo, Greenberg, es un asunto en curso, está todavía en investigación de cómo hacer esa conexión entre las dos comunidades. Gracias por ver y espero que le haya sido útil este video. Espero que disfruten de la conferencia. Por favor, consulten nuestro artículo. Gracias. Okay, so first of all, Peter, thank you for this talk. It's a very interesting talk. As a reminder, yeah, you can, for the audience, you can post questions about the talk in the questions tab next to the screen, or also in the chat. I will keep an eye on it. In the meantime, okay, there's a question already. Peter, can you hear me? Yes, I can. Okay, yes. We can hear you as well. So the first question from the audience is: the lack of understanding or connection with the OSM community exists way before, like, diversity research, for example. What to do about this? Okay, so I think we started with the difficult question first. Including many of us here in the academic track, we had a paper about this a couple of years ago to see how the academic community and the OSM community could interact better together, and what would be the bridge that's required to build between both communities. And I suppose we haven't quite made progress on that front in figuring out how we bring both communities closer together. Something that I think is a major, there's a couple of major points that I think we can bring forward is continuing academic track events like these that ensure that academics have a platform to share their work with the OpenStreetMap community and to interact directly with them. The second is, as we pointed back to the slides on reproducibility and replicability, that approaches developed by academics are possible to be reproduced and replicated by those outside academia, because sometimes academics have access to data sources and APIs and tools which may not be openly available outside of academia or funded research. So I think that's another important barrier that needs to be considered if you were building OpenStreetMap research, to consider how to be more inclusive in terms of the tools
and data sets. So I suppose I don't have a clear answer on how to join the two communities, but I do think the answer probably lies in a combination of the factors that I've just explained. But again, it's a multifaceted solution that's required. Thank you for this answer. Yeah, it's a work in progress, but that's why we're here. So there's a second question. Were there any examples of local communities using machine learning approaches to map their own countries, or were the papers mostly theoretical or about remote contributions? That's a great question. And in the small sample we didn't see specific examples of that. So I certainly don't claim to say that there are no examples existing. The majority, however, were considering remote contributions, or indeed looking at the contributions of communities in a remote type of way. So it's very possible that there are approaches documented out there in other literature that just escaped our net with such quite a small sample. But it was mostly theoretical remote approaches that we encountered in our sample. Thank you. So there are no more questions from the audience right now, so I will go ahead with some questions from our academic committee. In the meantime, yeah, you can post follow-up questions in the panel. So one question I had from the selection of the papers, did you also consider like the number of citations, or whether those papers were journal papers or conference papers, or did those selection criteria change maybe in the course of the study? So when we just do a search for machine learning and OpenStreetMap, you retrieve a lot of results. But when you start filtering down, you realize that maybe the paper is not at all about machine learning, or it's maybe a machine learning application or approach that just uses maybe an OpenStreetMap base map or something. So we didn't try to be too prescriptive about whether the paper itself was a conference proceedings, was a journal paper, etc. We just simply, as I explained, took the first 50 results that were returned and screened them carefully so that they did have what we believed was enough content in terms of machine learning and OpenStreetMap combined to be considered. I should have actually done that and checked the classifications, how many were each. I'd imagine it was probably the majority were journal-based articles, but there was certainly more than 20 out of 50 were journal articles. So, and the remainder, a mixture of different type of conference proceedings. So that's certainly a great suggestion that we could look at in terms of the citation rates, the paper type itself for future work. But we felt that in what results we were looking at coming back from Google Scholar, we did have to filter to make sure that we were getting a paper that was worthwhile in terms of actually reading and including in our small survey. Thank you. So there are 3 more questions from the audience. I will start with the first one. How many papers were advocating for machine learning approaches related to human assistance in mapping rather than automated production of data? I don't have the numbers. I will be... The GitHub repository will be populated this evening, and it'll be available through the academic track proceedings. I don't have a number on that. There certainly was a couple of examples where human assistance was included in helping the machine learning approach in terms of training and in terms of building the knowledge data set for the machine learning approach. But there was, I suppose, probably a slight
direction towards this automatic production of data, and maybe more than the production of data, but the suggestion of additional tags or suggestion of changes to geometry, or maybe issues around topology and things like that. So there were certainly papers around using human assistance, but there was quite few of them. Thank you. So the next question is, my thesis is that there's also lack of understanding to fully leverage the OSM data due to using tools as is and OSM tags by missing out alternate OSM tags. Do you agree? Okay, I'm not sure if I quite understand the connection of the question to the presentation, but in our reading of the papers that dealt with annotation and tagging in OpenStreetMap, there certainly was an effort on the behalf of the researchers to look at the OSM wiki, to look at map features, tag info, tools like this, to try and understand properly and deeply what the tags actually meant, what they actually could be interpreted as, and how they were used. So the lack of understanding, I'm not sure if I can give a full answer to that there. I do believe that in the work we looked at, I do believe there was an effort made by the authors to try and understand tagging, the schema, etc., as best they could, and they did make an effort to do it, rather than just taking downloading some data and simply making interpretations about the tagging rules or structures or guidance themselves. Thank you for this answer. So next question is also a bit about the transferability of those machine learning models. Like, will the machine learning differ in each country? Because as we know, every country has different characteristics, for example, to determine the highway classification. Did you find anything about this in your study? Not specifically, but what we did find was that many of the approaches actually did localize themselves to a specific country or region. So we didn't find very many examples that, for example, looked at all of Europe or several countries together. So what we seen was, if there was a machine learning approach applied to OpenStreetMap data related to highways, for example, it was often localized to a specific country, city, or a combination of those. So that would probably have managed to avoid some of those problems around different countries having different classifications. The other approach was that this would be somehow taken care of by the research approach in actually creating the training data sets, so that the authors would try and figure out some kind of a way to solve this problem if there was classification, if it wasn't possible to synchronize the classification or somehow map them to each other. Some type of an approach would be used to overcome this, to allow the training set data set be developed. But I think my short answer to that would be that most of the applications were very specifically based on a specific region. So maybe some of those problems were just avoided rather than solved. Do you maybe think, like as a follow-up to this question, that might also be a reason why some of those developed methods to solve the issues are not really taken into, like, are not really implemented on a larger scale for the whole OSM community, that like those approaches that were developed are maybe not tested for different regions or larger regions? Yeah, that's a very good suggestion, and certainly I cannot argue with it. I think
from what we've seen just in this small subset is that there is a huge amount of work required to set up and tune and parameterize machine learning approaches. And of course, included in this is the building of your training data set right off before we start to do any validation or testing. So I suppose it's probably an opportunity that after this initial work is done of getting a successful or a reasonably effective machine learning approach up and running, then the next stage would be to fine tune it with those specific, regional specifications or issues which are specific to a certain city or country. But I think sometimes this information may just not be documented on the paper that we are reading, whereas there may have been some thought around these type of problems. Actually, it may have taken a lot of time to think about it before the training data sets or data set was actually created. So again, I think more of an opportunity to explain the process in greater detail would help, of course, for us all to understand then what kind of assumptions or those type of understandings are included in the work. Thank you. So there's one more question. What machine learning frameworks were most commonly used in the papers you looked at? So I think PyTorch was very popular, TensorFlow, and Python-based machine learning was very, very popular. So we didn't count the approaches because not every paper clearly stated the approach they were using. We've seen some approaches using GRASS. We've seen some, I suppose, home-cooked approaches where there's lots of different frameworks feeding into each other. But certainly, just off the top of my head, the obvious candidates: TensorFlow, PyTorch, and Python and R-based machine learning was by far the most popular. Thank you for that. So we still have maybe 3 minutes, so last chance to post questions. In the meantime, maybe one more question to maybe improve maybe that the papers or the researchers are maybe more targeted towards the issues that also maybe the OSM community is facing. Can you think of ways how the OSM community could maybe get more into contact with the research or give feedback to the research, so that we those targets from the research and from the OSM community are more aligned? Yeah, I think this probably goes back to the opening question after my talk, and I still think it goes deeply into research, including people like myself and all of us here from the academic track, in making a bigger effort to ensure open access to our work, both the data, our papers, our software, and that will in turn then make our work more reproducible, more reusable by others, not just the OpenStreetMap community, by anyone who's interested in this. I think forums like this are a very important way of linking the two communities. Maybe there are opportunities for more of these type of meetings, maybe at a more regional basis over the course of a year between State of the Maps. So at a continental State of the Map, for example, or a regional or national one. And I think there's a great opportunity here for the OpenStreetMap community to say, we have some very interesting problems here that we think would be useful for machine learning, and there is no better specification of a problem than the OpenStreetMap community telling us that this is the problem we have, this is our knowledge around that problem, but we're looking for a solution. And I think that would be a great way to work
co-creating a solution to a problem or problems. So I think I would be excited about the opportunities to look at problems which are suggested from the OpenStreetMap community, rather than the top-down approach of academics picking what they see as potential problems or issues and trying to solve them. So it probably goes back to our paper from a couple of years ago here in the academic track, and maybe the first answer that I gave. It's an ongoing process, but I think a lot of progress has been made over the last 4 years, and we look forward very positively for more interactions in the future. Great, thank you very much. I think there was a very good final words. There's still one question, but unfortunately we don't really have time anymore because we need to then prepare for the next talk. Thank you very much, Peter. Afterwards, you are still able to ask questions to Peter in the post-talk chat room, I suppose. So maybe we can move the OSM data quality question there. Again, thank you very much. Then the next talk will start in 5 minutes. It will also be, of course, a very interesting topic, and we'll be happy to see you or hear you there as well. See you then.